We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. Just for a call, I have to continue right now. So मैले यहीँनिर छोडेको थिएँ. So we have a filter CSS र मैले यसलाई युज गरेको थिएँ. Now if you see है हाम्रो प्रोजेक्ट कहाँ छ, if you see it here in this, if you see it here, it is not making any changes. मैले फिल्टरलाई त्यहाँनिर बनाइसकेको छु, but it does not show anything. So to make it work है हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डेलिभरी भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँनिर चाहिँ प्रपर्टी पास गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट. सो विल बी पासिङ फिल्टर लिस्ट है. फिल्टर लिस्ट भित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डेलिभरी टीआरएस जुन डेलिभरी फिल्टर्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर के गरिदिन्छौँ त पास गरिदिन्छौँ. सो दिस इज वाट डेलिभरी फिल्टर्स एन्ड इट इज कमिङ फ्रम देयर. एज यु क्यान सी नाउ मैले त्यहाँनिर हेलो पास गरेको थिएँ एन्ड हेयर इज द 6 हेलो. जतिवटा हाम्रो एरिया अफ लिस्ट अफ एलिमेन्ट्स छ त्यतिवटा नै हाम्रो के हुन्छ त्यो रेन्डर भएर आउँदैछ, राइट. ओके, सो वी आर डन अप टु हेयर राइट नाउ. एन्ड आफ्टर दिस इन्स्टेड अफ गेटिङ द्याट स्ट्रिङ हामी के गर्छौँ त हामी फिल्टर आइटम्सलाई चाहिँ के गरिदिन्छौँ त कल गरिदिन्छौँ. So let's just create a filter item, another component to render this items. So I'm going into filters र यो filters भित्र नै म के गर्छु त filter item भनेर एउटा फोल्डर बनाउँछु, filter item, right. And we'll be having a new file that is index.tsx, and we'll be having a css that is filter item item.css, right. Instead of having this import react from react यो हेर्न सक्छौँ. So now let's just create a component, nested const functional component file tr filter const filter item मैले यो बनाएको छ. So const filter item it just return something है. मैले अहिलेको लागि चाहिँ यो ट्याग छोडे एक्सपोर्ट गर्दिनु यो डिफल्ट है, एक्सपोर्ट डिफल्ट फिल्टर आइटम है. फिल्टर आइटमलाई मैले यहाँनिर चाहिँ कल गरेँ. एन्ड नाउ म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फिल्टर आइटम को ठाउँमा चाहिँ जस्तो h5 फिल्टर आइटम भनेर FIlter फिल्टर आइटम भनेर मैले यहाँ कल गरेँ र फिल्टर्स भित्र चाहिँ इन्स्टेड अफ ह्याभिङ दिस आई एम जस्ट गोइङ टु पास फिल्टर आइटम है. अब मैले यहाँ चाहिँ फिल्टर आइटमलाई पास गरिदिएँ. नाउ इफ यु क्यान सी मैले फिल्टर आइटमलाई यहाँ पास गरिसकेको छु र फिल्टर आइटम नै हाम्रो रेन्डर भएर आइसक्यो, राइट. सो कमिङ इन्टु फिल्टर आइटम, अब हामी फिल्टर आइटममा यो टेक्स्टको ठाउँमा चाहिँ हामी आफ्नो कन्टेन्टलाई चाहिँ रेन्डर गराउने हिँड्नेवाला छौँ. So so we'll be having a div class that filter item, right. And it will be having अब यहाँनिर चाहिँ हामी कन्डिसनली चेक गर्छौँ यदि फिल्टरको आइकन छ भने है, FIlter फिल्टरको आइकन छ भने चाहिँ filter डट आइकन भनेर पास हामी गराइरहेको छौँ. सो टु गेट दिस वी हेभन्ट पास्ड टिल नाउ. अब हामी चाहिँ के गर्छौँ यहाँनिर हामी फिल्टरलाई पास गरिदिन्छौँ, फिल्टर गेटिङ फ्रम देयर. अब हेयर वी हेभ टु डिफाइन इन्टरफेस. तपाईँले यहीँनिर पनि एनी पास गर्न सक्नुहुन्छ. दिस सुड वर्क. अर क्रिएटिङ एन इन्टरफेस है एफआरपिएस प्रप्स है फिल्टर आउँदैछ एन्ड इट इज जस्ट पासिङ एनी टु मेक वर्क है. विल बी लुकिङ इन्टु रियाक्ट है. त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो तपाईँले एनी चाहिँ यहाँ पनि पास गर्न सक्नुहुन्थ्यो, बट वाट यु निड टु डु इज तपाईँले रियाक्टेड फङ्सनल कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँनिर पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. एन्ड फर दिस मैले अहिले चाहिँ यहाँ डिफाइन गरिरहेको छु. सो एफपिएस. सो एज यु क्यान सी दिस इज गन है. तपाईँले यो चाहिँ यसरी चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्थ्यो. एन्ड we'll be having something called the filter को title पनि. So we'll be having that filter
name, right? So we'll be getting here filter को title, right? So filter को हामी title लाई यहाँनिर लिन्छौँ. So if it is do have the name and then give it name, है, name छ भने चाहिँ name हाल्दिनु, छैन भने चाहिँ छोड्दिनु भनेर भनिन्छ. And यदि if filter have the icons, filter icon, not this filter, state this small caps, sorry for the typo, yeah, and yeah, this should work. I think we are breaking something. Okay, here we haven't passed any properties, so this is what TypeScript helps you, right? So now getting into filters. So if you are inside the filters now, you just need to pass the props, right? So filter will have the filter, right? Then we have a key, otherwise it will give you an error, right? Error folder every filter.id, we are passing an id. So now if you see, instead of that text, we are getting the dynamic content here, filters which have the ratings, shape, your base and delivery items. So I'm just going to pull my styles, right? And then we'll be looking into more filter items को css लाई म लिएर आउँदैछु. And here is my filter item को css. I'm just taking this and pasting here. This should work. And I think I haven't imported my css. Import file filter item.css, and as you can see, this is what we got. हामीलाई यति ठुलो फिल्ड चाहिँ चाहिएको थिएन. We'll look into this, है, filter items भित्र चाहिँ we missing out something, हामीले केही मिस गरिरहेछौँ. Yes, filters, let's get here. Filters, do we, okay, filters भित्र चाहिँ हामीले filter को css लाई import गरेका छैन. import import, है, filters filters.css is this, है. Let us see. अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, it is going great. We must be missing out of something. हामीले केही त मिस गरिरहेछौँ. filter.css, we have this here. filters भित्र filter item, we have this, yeah. मात्र कन्टेन्टलाई रेन्डर गरिरहेछु. Is this making difference? No. What are we missing then? Filter list and right, we have a filter css. It is having our display of flex property. Its width are getting changed. Okay, let's get to css. We are having a filter name, we have a filters, yeah, filter name, okay, filter item is only containing that, and filter name is out of that box, right? Okay, got it. So filter item will go into filter item, yeah. And as you can see, यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ filter item चाहिँ हाम्रो box भन्दा चाहिँ बाहिर छ, right? So instead of having this, है, हामीले के गर्न सक्यौं, यसलाई चाहिँ यहाँ भित्र पास गर्दियौं. And now this should work, yeah, got it. हाम्रो चाहिँ अब यो कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो रेडी भएर बसिसकेको छ. So now you can see. अब coming into next tutorial, we'll be creating this, I think, inspiration order or top branch for you, and thoroughly we'll be developing this delivery restaurants, which will be our explore section card. Yeah, that is it. If you want, if you are, है, तपाईले यदि केही ल्याग गर्दै हुनुहुन्छ, केही छुटिरहेछ भने चाहिँ you can go to my GitHub profile and go through the repositories. तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ ZomatoClone React Tauri-लाई चाहिँ क्लोन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. Every code is pushed into this. Yeah, that is it. Thank you for this session.